Mi culpo por el suicidio de mi prometida. Sus padres la borraron. En siquiera tengo una tumba, donde llorarla. Imagina una ciudad gris en invierno, con lluvia fina que empapa las calles de Madrid y hace que las luces de los coches se reflejen como lágrimas en el asfalto. En un pequeño apartamento en Malesana, Alejandro, 34 años, está sentado en el suelo del salón, rodeado de cajas a medio abrir que nunca terminó de deshacer desde la mudanza con su prometida Lucia. Hace exactamente un año que ella se fue para siempre. Lucia, 32 años, con el cabello castaño largo y ojos verdes que se iluminaban cuando reía. La mujer con la que planeaba casarse en primavera. La que lenaba cada rincón de vida con su energía creativa como ilustradora freelance. La cámara se acerca lentamente a Alejandro, barba descuidada, ojos hundidos, una foto enmarcada en la mano donde aparecen los dos sonriendo en un viaje a Galicia, ella con la cabeza apoyada en su hombro. Todo empezó a romperse meses antes del final. Lucia lavaba tiempo luchando contra una depresión que apareció y desapareció como olas. Al principio eran días gris, luego semanas enteras en cama, luego crisis donde lloraba sin parar diciendo que no valía nada, que era una carga. Alejandro intentaba ayudarla. La acompañaba al psicólogo, buscaba psiquiatras, le preparaba comidas que ella apenas tocaba, le repetía una y otra vez que la amaba, que juntos lo superarían. Pero también había días en que él se agotaba. Trabajaba largas horas como ingeniero en una consultora, llegaba cansado y a veces discusión porque ella necesitaba más atención de la que él podía dar después de 12 horas frente al ordenador. La última peli fue la peor. Lucia le reprochó que ya no la amaba como antes, que parecía distante, que quizás ya no la quería. Alejandro, frustrado después de un día horrible en el trabajo, soltó palabras que ahora lo persiguen cada noche. A veces no sé cómo ayudar más, Lucia. Me estoy quemando. Ella se quedó en silencio, los ojos llenos de lágrimas. Y ella se fue a dormir al sofá sin disculparse. A la mañana siguiente, cuando se despertó, encontró la nota en la cocina. Perdóname, Alejandro. No quiero ser tu carga nunca más. Te amo. Lucia se había cuidado la vida durante la noche. Alejandro gritó, llamó a emergencias, intentó reanimarla, pero ya era tarde. Los sanitarios llegaron, la policía, los preguntas interminables. El se derrumbó en el suelo, abrazando su cuerpo sin vida hasta que se lo levaron. Los días siguientes fueron una niebla de dolor. Los padres de Lucia llegaron de Valencia, destrozados. Al principio lo abrazaron, lloraron juntos, pero poco a poco la culpa empezó a girar hacia él. La madre de Lucia encontró mensajes antiguos donde ella le contaba que se sentía sola cuando Alejandro trabajaba demasiado, que a veces él se enfadaba por sus crisis. En el funeral, pequeño y cerrado, los padres apenas le dirigieron la palabra. Alejandro quería hablar, explicar, pedir perdón colectivo, pero no encontró las palabras. Después del entierro, los padres regresaron a Valencia con las cenizas. Nunca le dijeron donde las esparcieron. Cortaron todo contacto, bloquearon su número, borraron sus redes, eliminaron fotos donde aparecía con Lucia. Cuando intentó escribirles una carta pidiendo saber donde estaba la tumba o el lugar de las cenizas para poder visitar, solo recibió silencio. Alejandro se quedó sin nada, sin cuerpo que velar, sin lápida donde dejar flores, sin lugar físico donde llorar.
La Camara recor el apartamento vacío. La mitad del armario todavía con ropa de ella que no se atreve a tocar. Su mesa de debullo con lápices ordenados como los de Joe. El anillo de compromiso en una cajita sobre la estantería. Alejandro S. culpa cada día. Por aquellas palabras duras. Por no haber pedido ayuda profesional más pronto. Por no haber dejado el trabajo para cuidarla full time. La culpa lo convivo. Se levanta, camina hasta la ventana. Mira la lluvia caer y susurra. Lo siento, Lucia. Todo es culpa mía. Los meses después de la muerte de Lucia, son un vacío que Alejandro no sabe cómo llenar. Se toma la baja laboral por depresión. Pasa días enteros en el apartamento sin salir, mirando el techo o revisando fotos antiguas, en el móvil hasta que la batería se agota. La culpa es una presencia constante, como una sombra que lo sigue a todas partes. Repite en su cabeza la última conversación una y mil veces. Aquellas palabras me estoy quemando, que solto sin medir el impacto. El no haber disculpado esa noche. El haberse ido al sofá en lugar de abrazarla hasta que se calmara. Se pregona si ella interpretó eso como abandono definitivo. Si esas palabras fueron la gota que como un vaso y demasiado lino. Intenta contactar a los padres de Lucia una y otra vez. Les escribe correos largos pidiendo perdón, explicando que él también está roto, que necesita hablar de ella para mantenerla viva en la memoria. Les ruega saber donde esparcir en las cenizas, aunque sea un parque, un mar, un lugar donde pueda hallar a hablar. Pero los correos repiten o quedan sin respuesta. Un día llama al teléfono fijo de la casa familiar en Valencia y la madre contesta. Alejandro rompe a llorar al oír su voz. Por favor, solo dígame donde está Lucia. Necesito un sitio donde llorarla. La madre, con voz fría y temblorosa, responde. Para nosotros Lucia dejó de existir el día que se fue. No queremos recordar, y menos contigo. Cuelga. Alejandro se queda con el teléfono en la mano. El pitido interminable resonando en el silencio del apartamento. Días después recibe una carta certificada del abogado de la familia. Una orden formal de no contacto, amenaza de denuncia por acoso se insiste. Descubre que han borrado todas las huellas digitales de Lucia, donde él aparecía. Las fotos de Instagram archivadas o eliminadas, el Facebook desactivado, incluso el blog de ilustración que él tenía cerrado con contraseña que ahora no funciona. Y es como si los padres hubieran decidido borrar a Lucia del mundo para no sufrir. Y de paso borrarlo, a él también por completo. Alejandro se siente doblemente culpable. Por haber fallado a Lucia en vida y por ser ahora la razón por la que su memoria se extingue. Intenta buscar ayuda profesional. Va a un psicólogo especializado en duelo y culpa del superviviente. En las sesiones Laura grita comunicada detal de la relación. De las señales que quizás ignoro, de las veces que pudo haber hecho más. El terapeuta le dice que la depresión de Lucia era una enfermedad seria, que nadie puede cargar solo con la responsabilidad de la decisión final de otro, pero las palabras no caen del todo. Alejandro sigue creyendo que si hubiera sido mejor pareja, más atento, más paciente, él seguiría aquí. Sale poco, pierde peso. Los amigos intentan sacarlo pero él se encierra más. Un día, en un ataque de desesperación, conduce hasta Valencia y pasa por la casa de los padres de Lucia. Se queda en el coche frente a la puerta, mirando las ventanas cerradas, imaginando si las cenizas están en algún jardín dentro o esparcidas en el jardín trasero.
No se atreve a tocar, el timbre. Vuelve a Madrid derrotado. La cámara lo sigue en esas noches solitarias. Senadu en la oscuridad del salón con solo la luz del móvil iluminando su rostro demacrado, desplazando fotos antiguas de la silla, susurrando lo siento. Una y otra vez como un mantra que no trae paz. No hay tumba, no hay lugar sagrado, solo recuerdos que se desvanecen y una culpa que lo ahoga cada día más. 2 años después de la muerte de la silla, Alejandro ha empezado un camino lento y doloroso hacia alguna forma de paz. La terapia intensiva, que comenzó tras el corte total de contacto con los padres de la silla, se convirtió en su ancla seminal. Ali aprendió a nombrar la culpa sin dejar que lo definiera. Culpa por las palabras duras de aquella noche. Culpa por no haber insistido más en un ingreso hospitalario cuando las crisis eran más fuertes. Culpa por no haber dejado todo para cuidarla. Pero también aprendió que la decisión final de la silla fue suya. Que la depresión es una enfermedad cruel que distorsiona la realidad hasta hacerla insoportable. Que ningún amor humano, por grande que sea, puede cargar solo con salvar a otro. Las palabras del terapeuta se repiten en su cabeza. Tu no la mates, Alejandro. Hiciste lo que pudiste con lo que sabías entonces. Poco a poco, muy poco a poco, empezó a creerles. Decidió creer su propio lugar de duelo. Y que los padres le negaron cualquier sitio físico. Compró un pequeño terreno en un bosque cerca de la Sierra de Madrid, un rincón tranquilo con pinos altos y un banco de madera que colocó él mismo. Ali plantó un rosal que la silla siempre quiso tener en el balcón. Y puso una placa sin silicon su nombre, fechas y una frase que ella solía decir. Debutar hasta que el mundo sea más bonito. Cada aniversario vie Ali solo. Leva flores, habla en voz alta como si ella escuchara. Li pomas que le gustaban, deja dibujos que hace torment imitando su estilo. Ese banco se convirtió en su tumba simbólica, su lugar sagrado donde llorar sin testigos. Alejandro también empezó a canalizar el dolor en algo constructivo. Se unió a un grupo de apoyo para supervivientes de suicidio. Primero como oyente, silencioso, luego compartiendo su historia. Escuchar a otros que cargaban culpas similares lo mostró que no estaba solo en ese infierno. Con el tiempo se convirtió en voluntario. Acompaña a familiares recién golpeados por la pérdida. Les dice que el dolor no siempre será tan afilado, que la culpa puede transformarse en recuerdos sin destruir. Publicó un texto anónimo en un foro especializado contando su experiencia con los padres que borraron a su hija, y la respuesta fue abrumadora. Decenas de personas en situaciones parecidas lo escribieron agradeciendo haber puesto palabras a su silencio. Algunos incluso habían creado altars privados o rituals anuales para honrar a sus seres queridos, sin depender de familias que negaban el duelo. Alejandro empezó a escribir un diario que luego convirtió en un pequeño libro autoeditado. Cartas abiertas a la silla, donde lo cuenta como sigue viviendo por los dos, como su ausencia lo enseñó a valorar la salud mental. Como lucha cada día por no hundirse. Lo publicó con pseudónimo, y lo dona íntegramente a asociaciones de prevención del suicidio. Las ventas son modestas, pero cada mensaje de lector que dice, tu libro me salvo es un balsamo. Profesionalmente pidió reducción de jornada, cambió a un trabajo más flexible que lo permite cuidar su propia salud mental. Sale más, viaja corto, aprende a cocinar platos que a la silla le gustaban y los combinando en ellos en derrumbarse.
Los amigos que se alegran por miedo al dolor intenso volvieron poco a poco. Ahora hay cenas donde se rein recordando anécdotas suyas, donde su nombre se pronuncia, sin que la mesa se heal. Alejandro sigue culpando algunos días, sobre todo en fechas señaladas, pero la culpa ya no es un monstruo que lo devora. Y es una cicatriz que duele cuando cambia el tiempo. La cámara lo sigue una mañana de primavera hasta su banco, en el bosque. Deja flores frescas en el rosal. Se sienta. Habla en voz baja mirando. El cielo entre los pinos. Sonríe con lágrimas al recordar una broma tan delicia. El viento mueve las hojas como respuesta. Ha encontrado una forma de seguir amándola sin dejar que el dolor lo mata él también. 5 años han pasado desde aquella noche que cambió todo para siempre. Y Alejandro camina por las calles de Madrid con una calma que antes parecía imposible. Tiene 39 años ahora. El cabello con algunas canas tempranas. Una sonrisa que ya no fuerza. Vive en un apartamento nuevo en Chamberí, luminoso, con balcón lleno de plantas que sueda con dedicación. Libros en las estanterías y dibujos enmarcados que él mismo hizo inspirado en el estilo de Lucia. El banco en el bosque sigue siendo su lugar sagrado. Vie cada aniversario, cada cumpleaños de ella, cada vez que necesita hablar. El rosal creció fuerte, florís rojo intenso, en primavera, y la placa con su nombre brilla limpia porque él la piel siempre. Ali deja cartas escritas a mano, fotos nuevas de lugares que visita pensando, en lo que ella lo habría gustado. Pequeños objetos que simbolizan que sigue vivo por los dos. Los padres de Lucia nunca volvieron a contactarlo, y él dejó de intentarlo hace años. Entendió que su forma de duelo era buena para no sufrir más, y aunque dolió ser barato junto con ella, aprendió a respetar su dolor